ఏంటి ఇప్పటికప్పుడు కంపెనీ పెడతా కదా అప్పుడు చూస్తానేమో ఇవన్నీ అంటున్నా. మేబీ యా అండ్ బాబాయ్ 4.5 years తర్వాత ఇండియా వెళ్తే మా సుమంత్ గారు చెప్పాడు, ఫోన్ పే అని ఒకటి ఉంటది, అది లేకపోతే నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ బయటికి రాబాకన్నాడు. ఏముంటదిలే ఇస్తా ఉంటే జాబ్ ఇన్ మనీ అని. నేనేమో అన్న భయ్యా అనేటోళ్ళని, అందరూ ఒరే భయ్యా అన్న ఏందిరా నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తావు? ఇప్పుడు వెళ్ళి మా డైరెక్టర్ని హే బ్రో, అపారెంట్లీ మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ హైవేస్ 2011లో వాహన్ అని ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసింది ఈ అన్ని రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్స్కి, అండ్ దాన్ని పబ్లిక్ చేసింది. రీజన్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్, MIT, I think IIT Madras, and a bunch of other organizations. They try to somehow Hello. Welcome to another episode of Babai Talks. Yeah, Babai, మనం ఇండియా నుంచి వచ్చి నేను వచ్చి 5.5 సంవత్సరాలు అవుతుందిరా ఇండియా నుంచి బయట దేశాన్ని మూవ్ అయ్యి. నువ్వు అంతే, అది వన్ ఇయర్ అటు ఇటు ప్రాబబ్లీ, ఎగ్జాక్ట్ అంతేనా? రికార్డ్ అవుతుందా? యా రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే. సో మనం నేనైతే మూవ్ అయ్యే టైంకి బాబాయ్ అరౌండ్ 2015-16 నాకు తెలిసినంత వరకు, నేను యాక్టివ్ గా కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో ఉన్నంత వరకు, ఆ టైంలోనే కొన్ని స్టార్ట్అప్స్ అయ్యి స్టార్ట్ అవుతుండే కదా. అప్పుడు అదే ఇండియాలో అట్లీస్ట్, రైట్? దట్ వాజ్ ద లిటిల్ స్మాల్ బూమ్ ఆర్ ది ఇనిషియల్ ట్రాక్షన్ స్టార్ట్అప్స్ అన్నిటికి. సో మనం వచ్చి నియర్స్ అవుతుంది. ఓవరాల్ ఇండియాలో ఈ టెక్ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ టెక్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చూసాము, ఓవరాల్ స్టార్ట్అప్స్ గురించి, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ స్టార్ట్అప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం బాబా ఈరోజు. ఈకోసిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. యప్, దట్స్ రైట్. యా, నీకు అసలు లైక్ ఐ నో నీకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వర్కింగ్ విత్ స్టార్ట్అప్ అండ్ ఆల్. కానీ లైక్ మనం మామూలుగా ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నప్పుడు అసలు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్అప్ అని క్వాలిఫై అవ్వాలంటే లైక్ ఏమైనా గ్రౌండ్ రూల్ ఉందా అని చెప్పి నేను చూడడానికి ట్రై చేసా బాబాయ్. లైక్ హౌ లాంగ్ కెన్ అ కంపెనీ బీ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టార్ట్అప్? లైక్ అంటే ఇప్పుడే మొదలైతే ఆబ్వియస్లీ స్టార్ట్అప్ అని అంటావు, బట్ ఆ స్టార్ట్అప్ టైటిల్ అది లైక్ ఎన్ని ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తుంది, లేదంటే ఎంతవరకు హోల్డ్ చేయగలదు అన్న దాని మీద నాకు రీసెర్చ్ లైక్ ట్రై చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒక కంపెనీ పేరు చెప్పాం అనుకో, ఇప్పుడు క్రెడ్ అన్నాం అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది స్టార్ట్అప్ కాదా? నేను అనుకోవడం అది ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు కూడా అదే ఆలోచన వచ్చింది. నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా కదరా, మన బుర్రలో అన్నిటి గురించి ఉంటుంది, అక్కడక్కడ తెలుసుంటాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ అ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఈచ్ బిట్, పీస్ బై పీస్, నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ డికేడ్ అన్నారు. when you mention last decade, why do you even call it a startup? Yeah. Right? కానీ నేను అనుకోవడం, నా దృష్టిలో once it gets its series of fundings, everything is good and they start to see profits. I mean, not necessarily startups, even after 10 years they don't see profits, right? Funding. నాకు తెలిసి IPO ఇస్తే I don't think it's అదే అన్నా if it is acquired by some other big company, or it's on, like when they go on IPO, I think that's when, or maybe financial paranga, finances paranga. For example, ఒక 100 above 400 million or above 100 million revenue చేస్తే, then it can be called proper. I think so. Yeah. నేను రీసెర్చ్ చేసిన దానిలో ఏంటంటే లైక్
సాలిడ్ గ్రౌండ్ రూల్స్ అయితే లేవు గానీ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ మన ఇండియాకి సంబంధించింది అయితే తెలీలా. బట్ నార్త్ అమెరికాలో అయితే జనరల్లీ అది 50, 100, 500 రూల్ బాబాయ్. సో నీకు టెక్ క్రంచ్ తెలుసా? టెక్ మ్యాగజైన్ ఒకటి ఉంటుంది, టెక్ క్రంచ్ అని. బేసిక్గా టెక్ క్రంచ్ వినే ఉంటావు. సో వర్జ్ లాగేనా? సిమిలర్, కాకపోతే ఇంకా Similar to Verge, ఇంకా okay. ఓల్డర్ అనుకుంటా. సో సో వాళ్ళు బేసిక్గా డిఫైన్ చేశారు ఇప్పుడు లైక్ ఈ 50, 100, 500 రూల్. అది ప్రతి మచ్గా ఇండస్ట్రీ అదే ఫాలో అవుతుంది. ఓకే. సో ఆ 50, 100, 500 రూల్ ఏంటంటే, సో ఒక కంపెనీ ఈజ్ నో లాంగర్ కన్సిడర్డ్ అ స్టార్ట్అప్ ఇఫ్ 50 మిలియన్ రెవెన్యూ కంటే ఎక్కువ రన్ రేట్ ఉంటే 12 monthsలో, లాస్ట్ 12 monthsలో రెవెన్యూ. ఓకే. రెవెన్యూ 100 కంటే ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి. ఓకే. దాని టోటల్ వాల్యుయేషన్ 500 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో 50, 100, 500. సో ఈ మూడిట్లో ఏది టచ్ చేసినా ఇట్స్ నాట్ అ స్టార్ట్అప్ ఎనీమోర్. అండ్ ఆల్సో నేను చూసిన ప్రకారం ఐపీఓలో లిస్ట్ చేసుకోవాలన్నా, ఐపీఓకి వెళ్ళాలన్నా దానికి కూడా ఏదో సర్టెన్ బెంచ్ మార్క్ ఉంటుంది అంటారా? యువర్ వాల్యుయేషన్ హ్యాస్ టు బి అ సర్టెన్ మిలియన్స్ అని ఏదో ఉంటదంట. SEC రెగ్యులేషన్స్ ఏ ఉన్నాయి ఇక్కడ నార్త్ అమెరికాలో. ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే అదొకటి క్లారిటీ లేదు బాబాయ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐపీఓ తీసుకుంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ కాల్డ్ స్టార్ట్అప్ ఎనీమోర్. కాకపోతే ఇండియాలో ఐపీఓ తీసుకున్నా కూడా అప్పుడప్పుడు దాన్ని ఇంకా స్టార్ట్అప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. వెరీ గ్రే ఏరియా. లైక్ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మాకు కామెంట్స్ లో రాయండి ప్లీజ్. లెట్స్ డిస్కస్ మోర్. ఇది మేబీ మనం ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటా why or when people will stop calling it a startup and then actually start calling it a full-fledged company, whatnot. Okay, all right. నువ్వు పనిచేసావా బాబాయ్ నీ కెరియర్ లో స్టార్టప్స్ లో ఎప్పుడైనా? అంటే ఛాన్స్ దొరికిందా? లేదు, అంటే వాలంటీర్ చేసా. కానీ దాని స్టార్ట్అప్ అంటే టెక్నికల్లీ స్టార్ట్అప్ అనొచ్చు, కానీ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్. సో నేను MBA చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మామూలుగా బిజినెస్ స్కూల్స్ కన్సల్ట్ కూడా చేస్తాయి కదా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్. సో వాళ్ళు బేసిక్గా మా బీ స్కూల్ క్లయింట్ అనమాట. సో ఆ క్లయింట్ టీంలో నేనున్నా. సో అలా ఇండైరెక్ట్ గా అప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ ప్లాన్ కి, ఫండింగ్ కి, దానికి అలా పనిచేసాను తప్ప యాక్చువల్గా అయితే నేను అసలు ఎప్పుడు పని చేయలే. నీ కరికులం లో అది మస్ట్ క్రెడిట్స్ కోసం అలా ఏం లేదు? ఓకే. సో కన్సల్టింగ్ క్లబ్స్ ఉంటాయి కదా బిజినెస్ స్కూల్స్ లో. సో నువ్వు కన్సల్టింగ్ క్లబ్ కి లైక్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ వే. మరి మా స్కూల్ ఎలా ఉండేదంటే, మా స్కూల్ కన్సల్టింగ్ క్లబ్ యాక్చువల్లీ రియల్ టైమ్ కన్సల్టింగ్ చేసేది ఫర్ మనీ. ఓకే. సో అవర్ స్కూల్ యూస్ టు కలెక్ట్ మనీ ఫర్ కన్సల్టింగ్ సర్టన్ థింగ్స్. అండ్ మా కన్సల్టింగ్ క్లబ్ దగ్గర బంచ్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉండేవి. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ అ మెంబర్ ఆఫ్ కన్సల్టింగ్ క్లబ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ చూస్ టు వర్క్. మేక్ సెన్స్. సో అలా చేయడం తప్ప డైరెక్ట్ గా అయితే నువ్వే చెప్పాలి. నువ్వు చేసావు కదా. నేను నా కెరియర్ స్టార్టింగ్ లోనే పడింది స్టార్ట్అప్ లో పడ్డాను ఇన్ ద సెన్స్ ఆపర్చునిటీ దొరికింది. కానీ అప్పుడు అంత అగ్రెసివ్ గా నేను గాని నాకు అప్పటికే మంచి ఎక్స్పోజర్ ఉండి స్టార్ట్అప్ లో పడుంటే ఐ వుడ్ హావ్ రియలీ I would have tried to make my career there and also explore more opportunities like during that time frame. కానీ అప్పుడే నిబ్బా కదా, ఏం తెలీదు, జాయిన్ అయ్యాను. కానీ బాగుండేరా. అసలు ఎంత ఆక్వర్డ్ అంటారా, నాకు ఇప్పుడు తలుచుకుంటుంటే ఆక్వర్డ్నెస్ గుర్తొస్తుంది. ఇన్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ బాబాయ్. బేసిక్ గా నా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ అదే. 2016 లో బెంగళూరు లో ఉండే. అప్పుడు ఎవరో ఒక అన్న బైక్ అడిగి తీసుకొని ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవడానికి వెళ్ళా. మా CTO CEO ఇంకో వియర్డ్, I was interviewed by CTO and CEO. So
వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేశారు. బేసిక్ గా ఏముందిరా బీటెక్, జస్ట్ ఊరికే ఈజీ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్ అ గుడ్ వే అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ దట్, వెరీ మచ్ నాట్ టూ మచ్ ఇన్ టెక్నికల్. అంతే. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి జాయిన్ అయిపోమన్నారు. వెళ్ళాను. ఫస్ట్ డే అంతా జస్ట్ మాట్లాడుకోవడమే సరిపోయింది. మా సిటిఓ పేరు మనీరా, తమిళియన్ అన్న, ఓకే. ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్. నేను మనీ అన్న అనేటోడిని. మా సిఓ వచ్చి జాబ్ ఇన్ కేరళ ఐటర్, ఆయన్ని జాబ్ ఇన్ అనేటోడిని. ఏ అరే అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు అటంతా పేరు పెట్టి పిలుస్తా ఉంటే జాబ్ ఇన్ మనీ అని, నేనేమో అన్న భయ్యా అనేటోడిని. అందరూ ఒరే భయ్యా అన్న ఏందిరా, నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తావు? ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ని హే బ్రో. కానీ అప్పుడే తెలియతనం కదా, ఈవెన్చువల్లీ అర్థమైంది. బట్ యా, లెర్నింగ్ మంచి, లెర్నింగ్ చాలా లెర్నింగ్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటది. అండ్ యుల్ బి సీన్ ఎవ్రీ డే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నీ అకౌంటబిలిటీ. అరే కూర్చోవడం కూడా దగ్గర దగ్గర కూర్చుంటారా, దే వోంట్ బి ఎనీథింగ్ టు స్లాక్ ఆఫ్. అంటే నువ్వు ఇంకేం తప్పించుకోలేవు. మీ ఆఫీస్ బెంగళూరులోనా? బెంగళూరు హెచ్ఎస్ఆర్ లేఅవుట్ లో ఉండేది. కంపెనీ పేరు ఫస్ట్ ఐ థింక్ బిఫోర్ మీ జాయినింగ్ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ సంథింగ్. నేను జాయిన్ అయ్యే టైం కి దే చేంజ్ ఇట్ టు టాల్వ్యూ. ఇట్ వాజ్ అ SaaS based ఇంటర్వ్యూయింగ్ టూల్ రా, ఇంటర్వ్యూయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్. బేసిక్ గా ఈ కాగ్నిజెంట్, సిటిఎస్, ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ క్యాండిడేట్స్ హైర్ చేసుకునేటప్పుడు దే జస్ట్ షేర్ ఈమెయిల్ ఇన్వైట్, అండ్ దెన్ ఆ ఈమెయిల్ ఇన్వైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ అ బంచ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు ఆన్సర్. దే యూజ్ ఆర్ టూల్ టు గో త్రూ ఆల్ దాట్. అండ్ సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని అవన్నీ. యా, సో అవన్నీ మా దాని మీద ఉండే ఎవాల్యుయేషన్, హెచ్ఆర్స్ ఎవాల్యుయేషన్స్ అవన్నీ మా టూల్ మీద జరిగాయి. నాకు ఎప్పుడు స్టార్ట్అప్ లో వర్క్ కల్చర్ చాలా లైక్ ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించేది. ఎందుకంటే మన స్టోరీ వింటమే కానీ ఎప్పుడు నాకు రియల్ ఎక్స్పోజర్ లేదు కదా ఆ వరల్డ్ కి. అట్లీస్ట్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని కంపెనీలు మాట, 2 మారుంటా. ఆ 2 మోర్ దెన్ 100 years ఓల్డ్, ఆల్మోస్ట్ లెగసీ కంపెనీలు. సో ఒక సెట్ ఆఫ్ హైరార్కీ ఉంటది. ఓకే, నీకు ఈ పని కావాలంటే నీ బాస్ కి ఎస్కలేట్ చేయాలి, ఆ బాస్ కి. లేదా వాళ్ళు ఎంత ఫ్లాట్ చేద్దాం అనుకున్నా లైక్ చాలా బఫర్ ఉంటుంది లైక్ ఏమైనా పని చేయాలంటే. కానీ లైక్ స్టార్ట్అప్స్ లో లైక్ నేను విన్నది ఏంటంటే లైక్ నీకు అసలు టైమింగ్ ఉండదు, పాడుండదు. అంటే డిపెండ్స్ రైట్. అంటే అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ యూర్ వర్కింగ్ ఎట్, రైట్. మార్కెటింగ్ చాలా అగ్రెసివ్ ఉంటుందిరా. మార్కెటింగ్ అందరం పక్కన పక్కనే ఉంటాం కదా, చూస్తుంటాం కదా. చాలా అగ్రెసివ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు బేసిక్ గా వాళ్ళకి కూడా, వాళ్ళు మార్కెటింగ్ టీమ్ లో ఉండే వాళ్ళు కూడా దే విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ దట్ ఎంతు మోడ్ అనమాట. ఈ క్లయింట్ ని పట్టాలి, ఆ క్లయింట్ ని పట్టాలి అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ దే విల్ గో అబౌవ్ అండ్ బియాండ్ టు డూ స్టఫ్ ఆర్ టు ఆన్బోర్డ్ క్లయింట్స్, రైట్. మార్కెటింగ్ అగ్రెసివ్ గా ఉంటది, డెవలప్మెంట్ టీమ్ అగ్రెసివ్ గా ఉంటది. కానీ మిగతా డెవలపింగ్ అదే ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని, క్లయింట్స్ అన్నిటిని సపోర్ట్ టీమ్ అంత అగ్రెసివ్ గా ఉండదు. అంటే ఎక్కువ మందికి ఓనర్షిప్ కూడా ఉంటుంది కదా బాబాయ్ స్టార్ట్అప్ అనగానే. ఓకే, ఇది మనది, ఎలా నిలబెట్టాలి, స్టేక్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. బిగ్ పిక్చర్ లో ఉంటది, కానీ వెన్ యూ గ్రాన్యులర్ గా ఇంటెప్త్ వెళ్ళినప్పుడు అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్. అందరికి ఆ మోటివేషన్. నేను పనిచేసిన స్టార్ట్అప్ లో అయితే మెజారిటీ ఉండింది, కొంతమంది ఇట్ వాస్ జస్ట్ రెగ్యులర్ 9 to 5 ఫర్ దెమ్. కానీ బిగ్ పిక్చర్ లో ఉంటది. అరే సిటిఓ మనీ అన్నాను కదా, అరే ఆయన అయితే రా ఆడే ఉండేటోడు రా, 1-2 దాకా జస్ట్ ఊరికే ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేటోడు. అంటే వర్క్ అని కాదు, వర్క్ ఉండింది, బట్ మిగతా కూడా వాళ్ళ అమ్మతో గంటలు ఆఫీస్ లోనే మాట్లాడతాడు. ఇంకా అదే ఇల్లు అయిపోద్ది కదా, ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అదే ఇల్లు లాగా, రైట్. ఆయన చాలా. నువ్వు ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నావు బాబాయ్ అక్కడ? టాల్వ్యూలో 9 months. ఈ 1 సంవత్సరం కూడా పనిచేయలే. అంటే అదే టైంకి రెస్టారెంట్ అవన్నీ జరిగాయి, సో క్విట్ చేసి బిజినెస్ కొద్దిగా అండ్ దెన్ మూవ్. 9 months. బాగుంది. అరే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రా.
సో లైక్ నువ్వు మామూలుగా రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ 9 మంత్స్ ఆ స్పీడ్‌కి లైక్ ఇప్పుడు నువ్వున్న కార్పొరేట్ ప్లేస్‌లో ఉన్న స్పీడ్‌కి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది నీకు. లైక్ కెన్ యూ ఇంటర్ప్రెట్? ఆబ్వియస్ గా రా. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్ లో పనిచేస్తాం, పెద్ద కంపెనీస్ లో చేస్తాం కాబట్టి మేజర్ బిస్కెట్ ఏంటి తెలుసారా? కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టీమ్స్. అసలు అది ఎంత కీ అంటే అసలు దాని వల్లే సగం పనులు సైడ్ ట్రాక్ అవడం గానీ, రిపిటేటివ్ జాబ్స్ గానీ, అవసరానికి మించిన రిపిటేటివ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది రా. కమ్యూనికేషన్ రా. ఈ పెద్ద కంపెనీస్ అన్నిట్లో ఏదిరా డ్రాబ్యాక్ అంటే టీమ్స్ కి మధ్యలో యాక్టివ్ ఛానల్ ఉండదు, కమ్యూనికేషన్ ఛానల్. అదొక్కటి చాలా నోటీస్ చేశాను. స్టార్ట్అప్ లో ఏముందిరా, ఏం ఏమన్నా వచ్చిందా, ఇప్పుడు ఏమన్నా బగ్ ఫిక్స్ చేయాలనుకో, ఈ జీరా టికెట్స్ రేజ్ చేయడము, దాని మీద ఈ స్ప్రింట్ అయ్యేదాకా ఆగండి, లేకపోతే నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి పోస్ట్ పోన్ చేసుకుందాము, బ్యాక్లాగ్ లో పడేయండి, అవి ఏం ఉండవు. బగ్ ఉందా, ఈ రోజు ఫిక్స్ చేయాలి, మనీ అన్న వస్తాడు, డెవలపర్ ఒక ఇద్దరిని తీసుకుంటాడు, ఈడ టెస్టర్ ఒకరిని తీసుకుంటాడు, మార్కెటింగ్ వాళ్ళని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి తీసుకుంటాడు, కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లోకి పోతారా, కూర్చుంటారా, 2 గంటల తర్వాత బయటకు వస్తారా, తింటారు, మళ్ళీ పోతారు. అప్పటికి అయిపోవాలి అది. ఎందుకంటే చిన్న కంపెనీ, సిటిఎస్ లాంటి వాళ్ళతో రోల్స్ రాయిస్ కూడా ఒక క్లయింట్ ఉండే, అలాంటి వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నప్పుడు మనకుంటది కదా, ఎంత తొందరగా డెలివర్ చేస్తే ఈ పెద్ద కంపెనీస్ అన్నిట్లో నేను గమనించింది అయితే కమ్యూనికేషన్ చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్. అండ్ పెద్ద లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీస్ కి వచ్చేసేలకే డాక్యుమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కదా. దట్స్ వై వి బంప్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ అదర్ టూల్స్, జీరా అని, సేల్స్ ఫోర్స్ టికెట్స్ అని, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అని, ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ అని. సో it gets bigger and bigger, wider and wider and wider, right? And when it gets wider and wider, more logging is required. Time stamps, ఏ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది, ఏ పని ఎప్పుడు జరిగింది. సో దట్ నేనేం ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ద ప్రాసెస్. ఎంత క్లీన్ చేద్దాం అనుకున్నా గానీ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. స్టిల్ ఏదో దాని వల్ల పనులు స్కేల్లో చేస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ ప్రాసెసెస్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈవెన్చువల్లీ, just so that everyone is on same page. కానీ అంటే స్టార్ట్అప్స్ లో కూడా ప్రాసెస్ ప్రాబబ్లీ ఫాలో అవుతున్నారేమో, కాకపోతే దాన్ని డిఫైన్ చేయరు. దీన్ని మనం చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం, దీన్ని మనం స్ప్రింట్ అంటున్నాం, అండ్ మేబీ నీ టైం లైన్ షార్ట్ ఉండొచ్చు, లేదంటే నీ లైక్ మొత్తం పిఐ ఈవెంట్స్ అన్ని షార్ట్ ఉండొచ్చు. కానీ బట్ ఎనీవే ఎప్పటికైనా అక్కడ కూడా స్ప్రింట్స్ అన్ని కామన్ బాబాయ్. కాకపోతే టైం సెన్సిటివ్ ఉన్నప్పుడు రాదర్ దెన్ convincing the client, they just try to get it done. Yeah. So ఎప్పటికైనా కంపెనీ పెడతా కదా అప్పుడు చూస్తాను ప్రాబ్లీ అని. ఏంటి, ఎప్పటికప్పుడు కంపెనీ పెడతా కదా అప్పుడు చూస్తానేమో అని అంటున్నా. మేబీ ఖచ్చితంగా నువ్వు పెట్టు. నాకేం రోల్ ఇస్తావు? నీకు ఏది కావాలంటే తీసుకో. నాకు సిటిఓ తీసుకో. సిటిఓ వద్దు నాకు సిటిఓ వద్దురా. నాకు ఆపరేషన్స్ కూడా వద్దు బాబాయ్, నాకు మార్కెటింగ్. ఓకే, నాకు మార్కెటింగ్ చాలు. నాకు సిటిఓలు సిఓలు వద్దు. కావాలంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చి రాయేస్తా, అరే ఏందిరా అమ్మ మీరు ఏం దరిద్రం తయారు చేస్తున్నారు, రమ్మలకి అసలు ఏం ప్రోడక్ట్ రా చెప్పుకోవడానికి సిగ్గేస్తుంది అన్నట్టు ఆవిడ రాయేస్తా, అంతే తప్పితే ఇన్వాల్వ్. కానీ నాకు కొన్నిసార్లు టెక్ క్రేవింగ్ ఉంటది బాబాయ్. టెక్ అంటే ఏదో తెలుసుకోవడం లేదు దాని కాదు, అసలు ఫుల్ ఎస్ఎంఈ అవుదాము, ఇది నేర్చుకుందాం అని టెక్ క్రేవింగ్ ఉంటది. కానీ హౌ మచ్ థింకింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్, అమ్మా వద్దు. కానీ మార్కెటింగ్ కూడా అనుకుంటాం, కానీ అది కూడా చాలా పెద్ద పెంటర్ బాబాయ్. కానీ నాకు తెలిసి లైక్ నోయింగ్ యూ, నీ క్యారెక్టర్ కి సూట్ అయ్యింది యాక్చువల్లీ. అంతే అంటావా? ఓకే, గుర్తుపెట్టుకుంటాను రా రే.
గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, ఆల్ రైట్. యా, సో అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ Hmm. ఇప్పుడు 6-7 ఇయర్స్ అయింది ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్కి వచ్చి ఇప్పటికి. సో Yeah. ఈ టైంలో లైక్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వచ్చుంటాయి అయితే అక్కడ. ఇండియాలోనా? ఓ, ఆ కంపెనీలోనా? కంపెనీ అండ్ ఓవరాల్ ఈకో సిస్టమ్ లో, లైక్ ద స్టార్ట్అప్ ఈకో సిస్టమ్ యా, యా, ఎవ్రీథింగ్. యా, వచ్చాయి. ఎందుకు ఇంకొకటి నేను గమనించింది ఏంటంటే, బ్యాక్ దెన్ ఇండియాలో I don't think there was a venture capital culture or that investing culture అంతగా. Mostly backed by families and friends or పెద్దవాళ్ళు, లైక్ రతన్ టాటా అలాంటి వాళ్ళు, లేదా ప్రేమ్జీలు గేమ్జీ వాళ్ళు పెట్టాల్సింది తప్పితే, ఈ మధ్య గమనిస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో ఇక్కడ వీసీలు దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇండియన్ స్టార్ట్అప్స్ బిగ్ టైం బాబాయ్, చాలా దారుణంగా. రేట్ ఆఫ్ లైక్ యాన్యువల్ గ్రోత్ అంటాం చూడు, అవి ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ కి ప్రస్తుతం అమెరికన్ కంపెనీస్ కానీ యూకే బేస్డ్ వాటికంటే ఎక్కువ ఉంది. ఓ, ఇండియానా? ఇండియాలో. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ నువ్వు ఇక్కడ $100 పెట్టావు అనుకో వీసీ కింద, నీకు ఐ థింక్ 6-7% వస్తాయి ఇయర్ ఓవర్ ఇయర్. ఇండియాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ 12-13% వస్తుంది, అంటే డబుల్ గా. ఇంట్రెస్టింగ్. ప్లస్ అప్పట్లో ఈ వెంచర్ క్యాపిటల్స్ కానీ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం ఇలీట్ సర్కిల్స్ లో ఉండేవి బాబాయ్. లైక్ నీకు చాలా నెట్వర్క్ ఉండి నువ్వు ఒక స్టార్ట్అప్ పెట్టాలంటే లైక్ ఐదర్ నువ్వు ఒక పండిపోయిన కంపెనీలో ఒక మంచి లెవెల్లో ఉండి చాలా మంది క్లయింట్స్ తెలిసి, ఆ తర్వాత నువ్వు దాని నుంచి సపరేట్ అయ్యి ఓన్ కంపెనీ పెట్టుకొని లైక్ అలా ఉండేది. కానీ లైక్ ఓకే, ఒక జనరల్ స్టూడెంట్ నాకు ఈ ఐడియా ఉంది నేను కంపెనీ పెడతా అనే ఇది లేదు కదా మనం అక్కడ ఉన్నప్పుడు. అవునవునవును. అరే అసలు ఎక్స్పోజర్ బాబాయ్, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ అని అనుకుంటాము, దాని బేర్ మెటల్ ఏం కావాలి, రైట్? ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు బాబాయ్, నీకు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ బాబాయ్, నీకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఐడియా ఉంది, నీకు ఒక ఐడియా ఉంది, అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ నువ్వు ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే ఏం కావాలని నిన్ను అడుగుతారా? ఇప్పుడు 2024 లో అడుగుతున్నా, చెప్పు బాబాయ్, నువ్వు పెట్టాలనుకుంటున్నావు, ఏమేం కావాలి? బేసిక్ నీ బేర్ మెటల్ ఏం కావాలి? బేసిక్ మార్కెట్ రీసెర్చ్, నీ టార్గెట్ కస్టమర్, ఫండ్స్ రిక్వైర్డ్, నీ R&D అండ్ బేసిక్ గా ROI క్యాల్కులేషన్లు, బ్రేక్ ఈవెన్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి. అంటే అవన్నీ ఓకే, కానీ యు నీడ్ మ్యాన్ ఫోర్స్. ఆ ప్రోడక్ట్ కి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి? మెయిన్ లీగల్ అడ్వైస్, తర్వాత టెక్ స్టాక్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఒకరు కావాలి అండ్ ఆల్ దట్, రైట్? సో నీకు అవన్నీ కావాలంటే నీకు ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ ఉంటది. ఇన్ని ఇయర్స్ లో ఎవరో ఒకరు అక్కడక్కడ తెలుసుంటారు. సో యుల్ బి ఏబుల్ టు, అరే ఇదేంట్రా, అరే ఇదేంటి లీగల్ అనుకో. నౌ యూ హ్యావ్ దట్ రీసోర్సెస్, యూ కెన్ మేబీ జస్ట్ గూగుల్ ఆర్ గివ్ ఎ కాల్ టు సమ్ లీగల్ అడ్వైజర్ అండ్ దిల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ అండ్ అవుట్స్. 2016 లో ఇదే మాట అడుగుంటే స్టార్ట్అప్ అని తెలుసుంటది మనకి ఐడియా ఉన్నా సరే స్టార్ట్అప్ అని తెలుసుంటది అంతే. ఇవన్నీ ఎలా, ఈ బేర్ మెటల్స్ అన్ని ఎలా అర్థమైండవు కాదు కదా బాబాయ్, చాలా కష్టం. ప్లస్ పేపర్ మీద ఇవన్నీ రాసుకోవడం ఒకటి, లైక్ యాక్చువల్ గా దిగిన తర్వాత ఇట్స్ వెరీ బిగ్ బ్యాటిల్. కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్స్ ఇప్పుడు మనం దిగేసిన తర్వాత కొంతమంది ఆర్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో అలా అనిపిస్తుంది. దిగేసిన తర్వాత అరే ఎందుకు దిగామా అని ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే అనిపిస్తుంది. కొద్దిగా టైం ఇచ్చి ఓకే పర్లేదు, నెక్స్ట్ స్టెప్. ఆ కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాబాయ్. నాకు అర్థం అవడానికి 8 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్టారెంట్, రైట్? దిగేసాము, వాట్ నెక్స్ట్? దిగక ముందు ప్లానింగ్, నేను చేసిందే ప్లానింగ్ అనుకున్నా, నేను చేసిందే కరెక్ట్ అనుకున్నా, కానీ ఇంకా చాలా అబవ్ అండ్ బియాండ్ ఆలోచించాలి. దిగేసిన తర్వాత కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి అండ్ ఆల్ దట్. క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ తీసుకోవాలి. అవన్నీ
very key things that many of us miss, or maybe until we get that మిస్ అంటే right exposure. ఆ పాయింట్లో అట్లీస్ట్, బట్ అవన్నీ లైఫ్ లెసన్స్ Life lessons, నీకు నాకు 100% బాబాయ్, మన ద్వారా 100%, వినే వాళ్ళకి. 100%. You most of this you learn it the hard way. If you want to just learn it like regularly, ఏదో రెగ్యులర్ రోజువారీ గడిచిపోయే దాంట్లో నేర్చుకోవాలంటే నువ్వు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ఒకడొచ్చి నీకు ఎవడు నేర్పిడు. No. I don't think so. These are all life lessons you learn it the hard way. Yeah. వేరే వాళ్ళు ఎంత నేర్పించినా నీకు తగిలేదాకా నీకు ఆ ఇంపాక్ట్ తెలియదు. Yeah, no, 100%. Yeah. బాబాయ్, ఇక్కడ నేను ఏదో ఆబ్వియస్ గా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఒక్క ఇండియన్ కంపెనీ నాకు కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది బాబాయ్. రీజన్ బీయింగ్, ఇట్స్ అ స్టార్ట్అప్, నాన్ ప్రాఫిట్ రా బాబాయ్ ఇది. బీయింగ్ అ నాన్ ప్రాఫిట్ అండ్ బీయింగ్ అ స్టార్ట్అప్, అండ్ the product or whatever they're serving is latest AI related రా మొత్తం. But it's very useful for people in very rural areas. ఇప్పుడు విలేజ్ లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎలా చెప్పనా, దీని పేరు కార్య అంటే బాబాయ్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాట్ దే ఐ థింక్ నేను చేసిన క్విక్ రీసెర్చ్ లో నాకు తెలిసింది, దే కలెక్ట్ డేటా సెట్స్ as much like bulk data sets they collect, and they ఆబ్వియస్ గా నువ్వు ఒక ఏ మోడల్ ట్రైన్ చేయాలంటే నీకు లాట్స్ ఆఫ్ డేటా కావాలి కదా బాబా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాయిస్ మోడల్ ట్రైన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో, ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే కొద్దిగా పల్లెలో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే వాయిస్ ఒక డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకో, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారనే డేటా సెట్స్ కావాలి కదా. సో అలాగే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో. సో కార్య ఏం చేస్తుందంటే, ఐ థింక్ they are in partnership with Bill Gates Foundation, MIT, I think IIT Madras, and a bunch of other organizations. They try to somehow reach out to these rural areas. వీళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే, whoever is living in those villages, right, యాప్ ఓపెన్ చేసి తెలుగులో వెళ్తా ఉంటది, దాన్ని చదువుతా ఉండాలి, అండ్ రోజుకి $400 సంపాదించచ్చు అంట. బేసిక్గా చదివి పెట్టినందుకు. వీళ్ళు చదివి పెట్టినందుకు వీళ్ళు వాయిస్ వెళ్తుంది. అలా అదొకటి. ఐ థింక్ ట్రైనింగ్ డేటా కింద వాడుతున్నారు. విన్ రా, ఇట్స్ స్టిల్ నాన్ ప్రాఫిట్. వీళ్ళకి రోజుకి 400 వరకు మాక్సిమం సంపాదిస్తున్నారంట. ఏదో టాప్ లిమిట్ అని ఉంటుంది, థ్రెషోల్డ్ ఉంటుంది, ఇంత దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ యూ కెన్ ఎర్న్ పర్ డే. అలా 6.5 crores అది స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా 6.5 crores అలా జనాలకి ఇచ్చారంట. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. వాళ్ళు లైక్ ఈ డేటా మోడల్స్ అన్ని వాళ్ళు ఫర్ కమర్షియల్ యూజ్ వాళ్ళకి అమ్ముతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, వాళ్ళు అమ్ముతారంట స్టిల్. కానీ ఇంకా డీప్ గా చదవలేదు. ఓవరాల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, బీయింగ్ నాన్ ప్రాఫిట్ అండ్ వాళ్ళ గోల్ ఏంటి, ఐ రియలీ లైక్ దట్. అదొక్కటి మెన్షన్ మర్చిపోతానేమో అని చెప్పి ఫస్ట్ అదే చెప్దాం అనుకున్నా నేను. దాని పేరు కార్య బాబాయ్. సంథింగ్ సిమిలర్ చదివే బాబాయ్ నేను ఒకటి. దాని పేరు అంత ముందు వెర్నాక్యులర్ ఏఐ అని ఉండేది. వెర్నాక్యులర్ ఏఐ, ఓకే. సో అది ఐ థింక్ అరౌండ్ 2016 లోనే ఎప్పుడు బెంగళూరులో స్టార్ట్ చేశారు. సో బేసిక్గా వాళ్ళ ఏం కూడా వెరీ సిమిలర్. వాళ్ళు కూడా లైక్ మోర్ దాన్ 160 డైలెక్ట్స్. లాంగ్వేజ్ ఒకటే కాదు, లాంగ్వేజ్ లో మళ్ళీ వ్యాసలు, డైలెక్ట్స్. సో అరౌండ్ 160 డైలెక్ట్స్ తో అలా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళు వాయిస్ బేస్డ్ చాట్ బాట్స్ అలా క్రియేట్ చేశారు. లైక్ కాకపోతే ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ కాదు, బట్ ఇది బేసిక్గా టూ స్టూడెంట్స్ బేసిక్గా డూయింగ్ ఇట్. వెరీ సిమిలర్. కానీ ఐ థింక్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్, ఇప్పుడు దే ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ న్యూయార్క్. అండ్ ఐ థింక్ దే చేంజ్ దే నేమ్ టు స్కిట్ or something, బాబాయ్. SKIT, స్కిట్ AI అండ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు వాసిన డేటా సెట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఐ థింక్ వాటిని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ కాల్ ఆటోమేషన్స్. కాల్ ఆటోమేషన్స్ అంటే అంటే
అండ్ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలీదు. లైక్ బట్ నేను చదివినంత వరకు లైక్ సపోజ్ నువ్వు ఇవాళ బ్యాంక్కి ఏమైనా ఈఎంఐ కట్టాల్సిన లాస్ట్ డేట్ అనుకో పవన్ ఇది. సో నీకు ఆటోమేటిక్గా ఫోన్ వస్తుంది అండ్ నీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తుంది. సో మీరు ఇది కొన్నారు, దానికి ఓకే ఈఎంఐ డేట్ ఇది, సో మీకు పెనాల్టీ పడకుండా ఉండాలంటే లైక్ ఈ టైం కల్లా కట్టండి అని చెప్పి లైక్ నీ లాంగ్వేజ్ లో నీ దీనిలో చెప్తారు అన్నమాట బేసిక్ గా. కానీ బాబాయ్ నాకు ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుందో ఇండియా డిజిటలైజ్ అయిన విధానం ఫ్రమ్ నథింగ్ టు ఎంత ఫాస్ట్ గా డిజిటలైజ్ అయిపోయిందంటే ఇండియాలో మొత్తం చాలా అండ్ డెఫినెట్ గా చాలా మంది కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు right? చాలా స్టార్ట్అప్స్ చాలా కంపెనీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి. మనకు తెలిసింది ఫస్ట్ డిజిటలైజేషన్ పేటిఎం కదరా, బాగా త్రూ పేమెంట్స్ మెయిన్ అదే కదా. పేటిఎం అసలు మనకి యాజ్ అ కన్స్యూమర్ మనకి ప్లస్ బిజినెస్ పరంగా కూడా చిన్న చిన్న షాపుల నుంచి పాన్ షాపుల నుంచి కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళ దాకా పేటిఎం, ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫోన్ పే, బట్ బిఫోర్ ఫోన్ పే ఇట్ వాజ్ ఆల్ పేటిఎం రైట్. అసలు అవన్నీ వాడి ఇక్కడికి వస్తే మనం వెనకబడినట్టు ఉంటది ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఆర్బీసీ బాబాయ్, ఆర్బీసీ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. నేను జాబ్ సర్చ్ లో భాగంగా సర్కిల్ బెంచ్ కోచ్ అని చెప్పి కాంటాక్ట్స్ బెంచ్ కోచ్ వెళ్ళాను. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ప్రెజెంట్ చేసిన ఆయన స్టేజ్ దిగిన తర్వాత అప్పుడు కొద్ది షై ఉండే వెళ్ళి నేను ఒకటి అడిగాను అనమాట. మాకు ఇండియాలో ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్పుడు ఓటీపీ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటది, అది ఇక్కడ అప్పుడు మనకి ఇంకా ఇక్కడ లేదురా కెనడాలో, యుఎస్ లో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఓటీపీ అనే ఒక ఇది సెక్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటది, అది ఇక్కడ ఎందుకు లేదు అని అడిగా. అప్పుడే ఆయన ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో పిలిస్తే ఆయన ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పి వెళ్ళి ఇంకా నేను ఆయన ఫాలో అప్ చేయలేదు, ఆయన వెళ్ళిపోయారు. సో నాకు తెలిసి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఓటీపీలు రాలా. ఈ మధ్యన అట్లీస్ట్ నేనైతే సిఐబిసిలో చూసింది ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ పర్చేసెస్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం వస్తున్నాయి. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ మీనింగ్ either outside geography or something like more that. than a specific range. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇండియాలో మా ఇంటికి పంపించడానికి ఆయన మొన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫోన్ కొన్నా డాడీకి, Amazon.in లో ఇక్కడ కార్డుతో నేను ట్రాన్సాక్షన్ చేశా. ఓకే, అప్పుడు వచ్చింది ఓటీపీ. Oh, I see. Yeah, అదే outside geo and outside a certain high limit. ఓన్లీ చాలా లిమిటెడ్ గా వస్తుంది. లేకపోతే మనం మెక్సికో వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకపోతే యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడప్పుడు కానీ ఈ మధ్య చూస్తున్నా కానీ స్టిల్ రావు. అప్పట్లో 2-factor auth ఏముండేదిరా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కి మనం వాడేటప్పుడు? ట్రస్ట్ మీ, జస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండేది. నాకు ఎందుకు గుర్తుందంటే ఒకసారి ఏదో సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ ఏదో జరిగినప్పుడు ఎవరో స్కాచ్ బ్యాంక్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉండే. ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ ఆ బ్యాంక్ తోనే ఉంది. సో దానికి జస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంతే. సో అప్పుడు అడిగారనమాట దానిలో లైక్ ఎందుకు మీకేమీ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అదేం లేదు, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు క్రాక్ ఇట్ కదా అని. సో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ కాంప్లికేట్ చేసినప్పుడు అంటే సైన్ ఇన్ ప్రాసెస్, బ్యాంకింగ్ అనేది నీ డే టు డే పార్ట్ లో ఇది కదా. సో ఆ సైన్ ఇన్ ప్రాసెస్ ని కాంప్లికేట్ చేసినప్పుడు ద ఫ్రస్ట్రేషన్ దట్ ద కస్టమర్ గెట్స్ వర్సెస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ దట్ ద బ్యాంక్ ఈస్ గెటింగ్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం as part of fraud and blah blah blah. So అవన్నీ మేము బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నప్పుడు మాకు this loss is very small compared to what if a customer is not happy with us. అందుకని మాకు అది లేవు అని ఉంది. బట్ today I want to ask the same question and see how I mean probably and చాలా లేట్ గా వచ్చింది, that's for sure. And బాబాయ్ 4.5 years తర్వాత ఇండియా వెళ్తే మా సుమంత్ గారు చెప్పాడు ఫోన్ పే అని ఒకటి ఉంటది, అది లేకపోతే నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ బయటికి రాబాకన్నాడు. ఏముంటదిలే వాడు కొద్దిగా మా సుమంత్ గారు కొద్దిగా అట్టే చెప్తాడు. సరే అని చెప్పి
ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళాను రా బాబాయ్. ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎయిర్టెల్ ట్రస్టెడ్ ఏమంటారు, లాయల్ 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 కస్టమర్, ఇక్కడ ఫైడో లాయల్ కస్టమర్. నేను ఎయిర్టెల్ ఉన్నాను సిమ్. ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పాడు, ఫోన్ పే ఒక్కటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సార్, మీరు 4.5 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తా అంటున్నారు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో, ఫోన్ పే లేకుండా ఆడిపోబాకండి అని. నెక్స్ట్ రోజు బాబాయ్ దిగిన నెక్స్ట్ రోజు యాక్సిస్ బ్యాంక్ వెళ్ళి కూర్చున్నా, నా బ్యాంకులన్నీ యాక్టివేట్ చేసుకొని 3 గంటలు కూర్చున్నా. బర్త్ 3 hours రా అది. ఫోన్ పే వల్ల నేనున్న 3 months ఇండియాలో అసలు ఆరాంసే అయిపోయిందిరా బాబాయ్. ఫోన్ పే చాలా సీమ్లెస్ ప్రాసెస్. ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. That's the good I'm talking about. Bad could be, since the process is seamless, it'll motivate the consumer to buy more things because of the seamlessness of the whole thing, right? Yeah. మనం కూడా లైక్ మామూలుగా జస్ట్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఫోన్లో ఇంటరాక్ట్లు కొడుతుంటాం కదా. కాబట్టి మనం ఎప్పుడో ఏటీఎం లో డ్రా చేసాం బాబాయ్, అప్పుడు నాయకర్ వెళ్ళినప్పుడు గుర్తుందా? ఇది క్యాష్ కింద ఉండిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఎప్పుడైనా లంచ్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఎంత అయింది, $12 $13. ఫోన్ నుంచి వెళ్ళిపోతే అసలు నిప్పే తెలీదు. మనం ఎప్పుడు ఆస్మోస్కి వెళ్ళి ఒక స్మాల్ షవర్మా ఆర్డర్ చేస్తే వాడు $8 అన్నాడు. సరే క్యాష్ ఉంది కదా అని క్యాష్ తీసా, అమ్మో $8 అనిపించింది. ఫోన్ లో దానికంటే ఎక్కువ నుంచి చేస్తున్నా తెలియట్లేదు. ఫిజికల్ గా ఎప్పుడైతే చేస్తున్నావో లైక్ నీకు ఆ డిఫరెన్స్. డిజిటలైజేషన్ వల్ల అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. సో బట్ ఒక బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి బాబాయ్. లైక్ అలా ఐ పర్సనల్లీ ఫీల్ దిస్. అంటే మన ఇండియాలో కల్చర్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై కదా. సో it's no longer the case. అప్పట్లో it used to be. సో ఏమయ్యేది, నువ్వు సపోజ్ 50,000 సంపాదించావు అనుకో, ఏం చేసేవాళ్ళు యూజువల్లీ ఏదో గోల్డ్ కొనేవాళ్ళు. ఆ గోల్డ్ యాడ్ ఉండేది నీ ఇంట్లో ఉండేది, నీ బీరువాలో లేదా బ్యాంక్ లాకర్ లో ఉండేది. సో రొటేషన్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ టు ద ఎకానమీ, అంటే ఫ్లక్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండే. బట్ ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ యూపీఐ వల్ల, బికాస్ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్, ఇప్పుడు నీకు ఆ 50,000 వస్తే దట్ 50,000 లో అట్లీస్ట్ 40,000 ఐ ఫీల్ లైక్ ఇస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ఎకానమీ. సో దానివల్ల ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇన్ అ వే కన్స్యూమర్ కి కంట్రోల్ ఉండాలి. కంట్రోల్డ్ పర్చేసెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిట్. ఇట్స్ అ విన్. ఎంత మనీ ఎకానమీలోకి వెళ్తే గోయింగ్ బ్యాక్ దేర్ బ్రింగ్స్ అస్ మోర్ బెనిఫిట్స్ లైక్ డెవలప్మెంట్ వైజ్ అండ్ ఆల్ దట్, లైక్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే. లైక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. 50 40 వేసేయకుండా అట్లీస్ట్ ఒక 25 చేసుకుంటే. అది ఆ ఎరా ఎలా వచ్చిందంటే బాబాయ్, నేను గమనించిన దాని ప్రకారం మన పేరెంట్స్ టైంలో ఇట్ వాజ్ ఆల్ సేవింగ్స్ అండ్ ఖర్చులు కూడా ఎక్కువ ఉండే, అండ్ ద మనీ దే యూస్ టు ఎర్న్ వాజ్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్, రైట్? సో కానీ దాని తర్వాత ఒక చిన్న టైం ఫ్రేమ్ లో ఇట్ వాజ్ ఆల్, ఐ డోంట్ థింక్ మన జనరేషన్ అని చెప్పలే, ఏమో నాకు సరిగ్గా తెలియదు, కానీ నేను జస్ట్ ఓవరాల్ బిగ్ పిక్చర్ లో చూసుకుంటే ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ టైమ్ లో there was a lot of no saving, spending. ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ కోవిడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్, నౌ మెనీ పీపుల్ are getting exposed to that investment things, right? It's more of savings కాదు ఇప్పుడు, it's more of investments, right? even better than spending. అదే ఎగ్జాక్ట్. అది ఈ మధ్య చాలా గమనిస్తున్నా. స్టాక్ మార్కెట్ గానీ, I think this all happened during COVID and after COVID, like time frame లో. దీనికి కూడా రీజన్ స్టార్ట్అప్స్ మళ్ళీ ఈ కంపెనీస్ మేడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఈజీ. బ్రోకర్ ఫీ ఉండదు, ఏముండదు. జీరోదా, రైట్? ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ వాట్ ఎవర్ స్టాక్ పర్చేసింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. బాబాయ్ బెంగళూరులో నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళాను, తిరుగుతా ఉండే, ఆబ్వియస్ గా ఆన్లైన్ అప్లై చేస్తాను ఆల్ దాట్. జీరోదా అని కనిపించింది బాబాయ్, నిజంగా. జీరోదా ఫిజికల్ బ్రిక్ అండ్ మోటార్ లొకేషన్, ఇప్పటికీ అదే అనుకుంటా, నాకు గుర్తులేదు. మీ హెడ్ ఆఫీస్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ రిసెప్షన్ దగ్గర
నా నా రెజ్యూమే ఉంటది కదా, ఫోన్ లో ఉన్నింది. ఇలా జాబ్స్ ఎతుకుతా ఉన్నాను, మీరేమన్నా చెప్పగలరా అంటే రెజ్యూమే ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్పింది. వెంటనే టకటక తీసి రెజ్యూమే ఫార్వర్డ్ చేసా. ఇంకా నా ఏం లేదు చెప్తున్నా, జీరోతో నా ఎక్స్పీరియన్స్ వాక్ ఇన్ లాగా వెళ్ళిపోయినా, ఏందో కిరాణా కొట్టు లాగా ఫ్రంట్ డెస్క్ లో జాబ్ కావాలి అని అడిగా. అరే ఎంత ఇదిరా అసలు. ఏది నీ కెనడా రెజ్యూమే ఫార్వర్డ్ చేసావా? ఎప్పుడు నువ్వు అప్పుడు రే అప్పట్లో రా, అప్పట్లోనా? 2000 జీరోదా లాంగ్ బ్యాక్ రా బాబాయ్. ఓకే. ఇట్ నేను గోస్ వే ఇంకా బ్యాక్ నువ్వు టు మొన్న ఇండియా ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు చేసావేమో ఎటకారంగా అనుకున్నా. లేదురా. ఇది 2016, యా, ఎండ్ ఆఫ్ ఓకే. 2016 లో. యా, అదొకటి. ఐ థింక్ అప్ స్టాక్స్ కూడా ఏదో ఉన్నట్టుంది బాబాయ్. అప్ స్టాక్స్. ఓకే, యా, స్టాక్స్. అగైన్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్స్ లో కొట్టండి ప్లీజ్. యా మాకు ఉపయోగపడుతుంది. యా జీరోదా ఇప్పటికి ఇక్కడ అక్కడ ఇంటా ఉంటాను. ఐ థింక్ మోర్ దెన్ $1 billion వాల్యుయేషన్ అనుకుంటా కదా జీరోదా, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. అవునా? జీరోదా రైట్, యా, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్, రే బాబాయ్ 3.6 billion రా. నైస్ నైస్ నైస్. యా, అంటే అది యూనికార్న్ ఆన్లైన్ క్లబ్ స్టాక్ మెంబర్ బ్రోకర్ అయితే. జీరోదా వాల్యుయేషన్ ఇట్స్ అబౌట్ 30. యూనికార్న్ క్లబ్ మెంబర్. యూనికార్న్ ఓవర్ $1 billion యూనికార్న్. ఓవర్ ఏ బిలియన్ ఉంటే దాన్ని యూనికార్న్ క్లబ్ మెంబర్ అంటారు. ఓకే, యా, ఓవర్ ఏ బిలియన్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ షేర్స్, నాట్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ షేర్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్, అలాంగ్ దట్ లైన్. అంటే ఇండివిజువల్స్ వాల్యుయేషన్ షుడ్ హ్యావ్ దట్. టోటల్ కంపెనీ వాల్యుయేషన్ కాదు, ఏదో ఉంది ఫైన్ లైన్. ఓకే, yeah, online stock broker Zerodha values itself at about 30,000 crores or about 3.6 billion under. Nice. While the Bangalore headquartered company has never raised private capital. It makes public its estimates for its employee stock option buyback programs under. ఇందాక మన యూనికార్న్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఎన్ని యూనికార్న్స్ ఉన్నాయి గెస్ట్? యూనికార్న్ క్లబ్, I think number would be significant, Babai. If I'm not wrong, అరే ఏళ్ళ మీద ఎన్నో లెక్క పెట్టచ్చు. డికేడ్ అగో జోహోలు గీహోలు ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. జోహో వాజ్ ఆల్సో స్టార్ట్అప్ రైట్, లాంగ్ బ్యాక్ ఇట్ వాజ్. ఓవర్ నాకు తెలిసి ఒక బిట్వీన్ 1000 to 1500 బాబాయ్. లేదురా, 2021 నుంచి 2020 ఇప్పుడు కరెంట్ ఈ మధ్యలో ఎన్ని వచ్చాయనా? రఫ్ గా నా ప్రాబ్లీ దట్ నెంబర్ వుడ్ బి అరౌండ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 200 to 300 ఆ రేంజ్ లో కాదా? లేదంటే ఐ థింక్ అరౌండ్ 85-90 ఉన్నట్టున్నాయి. ఓకే, ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ చూపిస్తా చూడు. ఏం షేర్ చేస్తున్నా కనిపిస్తుందా? సో ఇది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా అఫీషియల్ వెబ్సైట్. సో మొత్తం 3rd October 2023కి 101 యూనికార్న్స్ ఉన్నాయి. అండ్ టోటల్ వాల్యుయేషన్ ఇస్ అరౌండ్ 349.6 billion. 349.6 billion. Interesting. And ఇది is very official website, so I don't know. Yeah. So nice. ఇంకేమైనా స్టాట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? Yeah, the most recent one is Zepto అంట. 2023లో యూనికార్న్ అయింది. I think it's a food delivery related kada. Yeah, food Zepto, delivery, right? Yeah. Boat I recognize it. Gaurav Tanejani, I follow a YouTuber. He was heavily advertising Boat and he went to their manufacturing unit and all that. Yeah, it's a nice. Hey, Boat. Yeah. This Boat guy is on Shark Tank. Yeah. I know. Shark Tank ఇండియాలో ఉన్నాడు ఆయన. Yeah, so 2020లో I think this one got recognized. నీకు ఇది గుర్తుందా 1mg? మనం అక్కడ ఉండేటప్పుడు హెల్త్ కార్ట్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉండేది తెలుసా? మన వాళ్ళు ప్రోటీన్ పౌడర్ తెప్పించుకునే వాళ్ళు కదరా మన వాళ్ళు. మొన్న కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఇండియాకి వెళ్ళే ముందు, ప్రోటీన్ ఓట్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చా. హెల్త్ కార్ట్. యా, సో బేసిక్ గా ద హెల్త్ కార్ట్ తర్వాత ఇటరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ 1mg.
Okay. And దాన్ని Tata ఐ థింక్ టాటా acquired it, ఎక్వైర్డ్. huh? Oh, very recently, or was it ఐ థింక్ long time ago? 2021లో ఎక్వైర్ చేసుకున్నట్టుంది టాటా, అండ్ Okay. 2022లో యూనికార్న్ స్టేటస్ వచ్చింది. I think they didn't change the domain anything. They just left it as is. అందుకే మొన్న నేను ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు it was still health cart. యా Yeah, nice. Hey, Tata is coming up with. I mean, they're trying to be. They're trying to come up with a WeChat equivalent. Tata Neo no ఏదో, right? ఓ ఇంట్రెస్టింగ్. Hello. వినిపిస్తుందా బాబాయ్? వినిపిస్తుంది అవి. ఓకే, అక్కడ ఫ్రీజ్ అయింది. టాటా ఈజ్ కమింగ్ అప్ ఆల్రెడీ ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ టాటా నియో అంటారా. వాళ్ళ కన్స్యూమర్ లైన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యూ కెన్ బేసిక్లీ పర్చేజ్ ఆర్ డూ వాట్ ఎవర్. వచ్చేసింది బాబాయ్ అది. ఓ, వచ్చేసిందా? ఓకే, మొన్న ఎప్పుడు ఐపీఎల్ దీని మీద చూసినట్టున్నా నేను. ఓకే. యా, ఐ థింక్ వీచాట్ ఈక్వలెంట్ లాగే ఉంటదంట అది. దాన్ని క్లిక్ అంటారు. టాటా క్లిక్. ఓ, క్లిక్, టాటా క్లిక్. ఓకే, నైస్. ఐ థింక్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ నియో, లేదంటే రీనేమ్ చేసి. చూడలే. అరే, ఫిన్టెక్ అంటే గుర్తొచ్చింది. ఓ సారీ, ఎట్టెక్ అంటే గుర్తొచ్చింది. ఇదేంట్రా? బైజూస్. అరే దానికి కాంట్రవర్సీస్ ఇప్పటి నుంచి కాదు బాబాయ్. లైక్ నేను విఐటిలో చదివినప్పుడు మా బ్యాచ్, నాకు ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ గుర్తులేదు, తెలీదు, లైక్ 8 lakhs అబోవ్ పర్ యానమో 12 lakhs అబోవ్ పర్ యానమో ఆఫర్ చేస్తే, ఐ థింక్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ డ్రీమ్ ఆఫర్ సంథింగ్, అండ్ దట్ కంపెనీ ఇస్ కాల్డ్ డ్రీమ్ కంపెనీ సంథింగ్, ఏదో కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో అప్పుడు బైజూస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ అ డ్రీమ్ కంపెనీ అనమాట. సో అదొక జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చింది. అండ్ దెన్ సో విఐటీలో ఏంటంటే ద కంపెనీ హ్యాస్ టు గో త్రూ ద ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్. సో ఐ థింక్ దే టాక్ టు ద ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫీసర్, అండ్ దెన్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అప్రూవ్స్ ఇట్, అండ్ దెన్ దే కెన్ గో అండ్ హైర్ స్టూడెంట్స్. సో ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్కి ఐ థింక్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అ సర్టెన్ రోల్. సో మేము ఈ రోల్ కోసం హైర్ చేసుకున్నాం, దట్స్ వై వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ అని. అండ్ దెన్ ద ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అప్రూవ్డ్. సో దే తెలుగు సో అయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. సో ఒప్పుకున్నాక ఐ థింక్ గ్రూప్ డిస్కషన్ రౌండ్ లేని, ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ లేని, బ్లా 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 చాలా అయినాయి. తర్వాత చాలా మందిని హైర్ చేసుకున్నారంట. కానీ హైర్ చేసుకున్న తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ లో చాలా మంది వెనక్కి వచ్చేసారు. అవునా? సో విఐటీలో రూల్ ఏముంది అంటే, నీకు ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ ఆఫర్ వస్తే నువ్వు మళ్ళీ ప్లేస్మెంట్స్ కూర్చోలేవు, ఎందుకంటే అందరికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా. అది స్టాండర్డ్ రూల్. సో అందుకని చాలా మంది వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినారు స్పెషల్ పర్మిషన్ తెచ్చుకుని. సో ఏం జరిగింది అబ్బా అని కనుక్కుంటే, అపారెంట్లీ వాళ్ళు చెప్పిన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్కి వాళ్ళు హైర్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు చేయిస్తున్న పనికి అసలు సంబంధమే లేదంట. సేల్స్ కాల్స్ చేస్తున్నారంట ఇంజనీర్లతో. సేల్స్ కాల్స్ చేయించి మీ పేరెంట్స్కి అలా చెప్పాలి, మీ పేరెంట్స్కి ఇలా చెప్పాలి, అలా చేయించాలి, ఇలా చేయించాలి అని అలా చెప్తున్నారు. సో అందుకని వీళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసారు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నాకు తెలిసి ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ బ్లాక్ లిస్ట్ చేసింది బైజూస్ ని. మరి ఎన్ని ఇయర్స్ బ్లాక్ లిస్ట్ చేసింది తెలియదు, బట్ ఎవరైనా చెప్తున్నా, ఎవరైనా నువ్వు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నేను కరెక్ట్ చేయండి అంటున్నా కామెంట్స్ లో. కానీ ఐ థింక్ కొంత బెనిఫిట్ అయ్యే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయ్యింది వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ. బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం వినింది అయితే I think they're in some trouble with Indian SEC లాగా అక్కడ ఏముంటుంది రాబాయ్? IRDA? I'm not sure. Yeah, they're in some kind of trouble because వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏనే పర్సన్ కి వాళ్ళు కోర్స్ అమ్మితే ఫర్ లెట్స్ సే 30,000 కు కోర్స్ అమ్మారు అనుకో, అండ్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 3 years. Physical year of year 2023 కి they reported the revenue as 30,000 అన్నమాట. సో దాన్ని ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years డివైడ్ చేయకుండా they just said we earned 30,000 in the physical year of 2023 అని. So yeah, and also
నేను విన్నాను ప్రకారం వాళ్ళ ఏజెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఈ రూరల్ విలేజెస్ కి కొద్దిగా వాటికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి చాలా పుషీగా ఉంటారంటరా. ఆ, ఇలా మీ మీ పిల్లల్ని గనక ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే చాలా ఎదిగిపోతారు, లేకపోతే అసలు అంటే సర్వనాశనం దేనికి పనికి రాకుండా పోతారు, మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే భయపెడతారు బేసిక్గా. భయపెడతారు బేసిక్ గా. అండ్ అండ్ ఆల్సో మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే లోన్లు ఇప్పిస్తాము, లోన్లు తీసుకోవచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కొద్దిగా ఈజీగా ఇస్తారు కదరా. 1 lakh 1.5 lakh ఆ కోర్స్ ఎంత పెద్దగా అదే లాక్స్ 1 lakh 1.5 lakh ఉంటది కదా ఆల్ పేడ్. డిగ్రీ కోసం లోన్ తీసుకుంటే ఒక అర్థం కానీ ట్యూషన్ ట్యూషన్ ఐ మీన్ యా, కానీ వాళ్ళకి అంత తెలియదు కదరా, ఎక్స్పోజర్ ఉండదు వాళ్ళ దగ్గరికి. వాళ్ళు అంత వల్నరబుల్ ప్లేస్ లో ఉండే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను తీసుకునే అనట్లేదురా, లైక్ సేల్స్ పీపుల్ కి మినిమం కామన్ సెన్స్ అదే ఉండాలి. అదే అవును. అరే అగైన్ మనం కొద్ది గ్రాన్యులర్ గా చూస్తే ఆ సేల్స్ పీపుల్ ఎవర్ దే ఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు పుట్ సమ్ ఫుడ్ ఆన్ ద టేబుల్, రైట్? దే ఆల్సో ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎండ్స్ మీట్. సో వాళ్ళకి అది దొరికిన ఛాన్స్, దే వోంట్ బి వెరీ అవేర్ దట్ దేర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ స్టఫ్. ఇట్స్ జస్ట్ అరే మనం బ్లేమ్ చేయడానికి ఎవరైనా ఉన్నారంటే మేనేజ్మెంట్ రా, కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ ని బ్లేమ్ చేయాలి, రైట్? అంతే, 100% కంపెనీ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు మరి ఏమైంది, ఇంకా కేసు నడుస్తుంది అంటే? కేసు రే బాబాయ్, పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ ఉండి అంత పెద్ద వాల్యుయేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ కంపెనీకి ఇదే సమ్హౌ గెట్ అరౌండ్ రా, నడుస్తుంటది మేబీ. ప్రాబబ్లీ సెబీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఉంటుంది. ఓకే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ రీసెర్చ్ లో భాగంగా ఐపీఓ అంటే ఆ టర్మ్ నాకు తెలీదు. చూస్తే ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అండి బాబాయ్. నాకు ఆ టర్మ్, నేను ఎప్పుడు ఆ టర్మ్ ఇది చూడలేదు. నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఎప్పుడు చూసానంటే అది, అంటే ఎప్పటి నుంచి ఐపీఓ అంటే ఏంటి అని తెలుసు, లైక్ దాని ఫుల్ ఫామ్ ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుసుకుంది ఇండిగో పబ్లిక్ వెళ్ళినప్పుడు. ఇండిగో పబ్లిక్, మన ఇండిగో ఇక్కడ ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ బుక్ స్టోర్ బుక్స్. ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. యా, ఇండియాలో స్పెసిఫిక్ గా స్టార్ట్అప్స్ గురించి ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి బాబాయ్? స్టాట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్? ఏఐ బేస్డ్ స్టార్ట్అప్స్ చాలా ఉన్నాయి బాబాయ్ ఇండియాలో రీసెంట్ టైమ్స్ లో. వస్తున్నాయి అసలు ఇండియాలో. నీకు క్రెడ్ తెలుసు కదా? ఎందుకు తెలీదు? క్రికెట్లు నాకు ట్రస్ట్ మీ, నాకు ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు. నాకు ఇప్పటికీ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు. నాకు ఫస్ట్ ఎలా తెలుసు అంటే ఆ రాహుల్ ద్రావిడ్ యాడ్ ఒకటి. ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ మధ్య కాలంలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ క్యాంపెయిన్, యాడ్ క్యాంపెయిన్. రాహుల్ ద్రావిడ్ బెంగళూరు కా గోండా సంథింగ్, గుర్తుందా? అండ్ క్రెడ్ చీఫ్ డిజైన్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన అగమ్ అనే ఒక బ్యాండ్ లో లీడ్ సింగర్. అవునా? అగమ్ అని ఒక బ్యాండ్ ఉంది, లైక్ మోస్ట్లీ ఎవరన్నావు క్రెడ్ లో పనిచేసే ఎవరు? చీఫ్ డిజైన్ ఆఫీసర్. ఓకే. ఆ బ్యాండ్ లో ఆయన లైక్ లీడ్ సింగర్, నాకు అలా తెలుసు. Okay. Quick Google search. This is what Cred does, right? Credit card bill payments, reward system. They have multiple things going on. Credit score analysis, Cred Pay, Cred Club, Cred Rent Pay, Cred Cash. I think basically it's just a medium that the payment goes through, and if you make payments through that medium, you get some rewards. I mean, the consumer gets rewarded. How Cred makes money is what I'm thinking now. Probably commissions వస్తాయి, percentage. Yeah, exactly. And I think they're just making the payment process streamlined and easy. Percentage, some percentage. ఇప్పుడు Visa, Mastercard, how do they make money? They collect like 1% or 2%, something. Maybe alage, I'm guessing. Again, please correct us.
యా అవును డెఫినెట్ గా మీకు ఎవరికైనా తెలుసునంటే యా ప్లీజ్ లెట్ us నో. నీకు ఫోన్ పే హౌ ఫోన్ పే టుక్ ఓవర్ ది ఎంటైర్ వాట్ ఎవర్ దట్ మార్కెట్ ఇస్ కాల్డ్ పేటిఎం యూపీఐ. యూపీఐ. యా ఎలాగో తెలుసారా? అంటే పేటిఎం కనిపించకుండా పోయింది కదా, అంటే మార్కెట్ షేర్ చాలా డ్రాస్టిక్ గా తగ్గిపోయింది కదా పేటిఎం కి, అండ్ అది ఫోన్ పే వాజ్ టాప్. ఎలాగో తెలుసా? అంటే రీజన్ ఏంటి? ఐ ఫీల్ లైక్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మర్చెంట్స్‌ని ఆన్‌బోర్డ్ చేసుకున్నట్టున్నారు బాబాయ్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా. లేదంటే లైక్ ఎవరు? గేట్‌వే ఫోన్‌పే ఫోన్ పే వల్ల? ఓకే. ఆర్ ద గేట్‌వే మస్ట్ లైక్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అనుకుంటా. ఐ యామ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ష్యూర్. నేను ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూసాను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, కానీ నాకు హ్మ్. గుర్తులేదు. ఇట్స్ బీన్ అ వైల్. ఒక్కటైతే గుర్తుందిరా, మేబీ హ్మ్. అది అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందేమో. ఫోన్ పే వాజ్ ద ఐ మీన్ ఫోన్ పే వర్సెస్ పేటిఎం చూసుకుంటే ఫోన్ పే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిందంట ఇది. వెన్ ఎవర్ సమ్ ఓకే. వన్ మేక్స్ ఎ పేమెంట్ అనౌన్స్ చేయడం, it made that easier for హ్మ్. the merchants, instead of checking or whatnot. హ్మ్. Announce చేయడాన్ని ఫోన్ పే స్టార్ట్ చేసిందంట. దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ రిమెంబర్ ఫ్రమ్ ద వీడియో దట్ ఐ వాచ్డ్ అబౌట్ how phone pay grew and how it became a market leader, యాహ్! overcoming Paytm. ప్లస్ Yeah. అప్పట్లో అది ఫ్రీ చార్జ్ అని ఒకటుండేది గుర్తుందా? అప్పుడు ఫోన్ రీచార్జ్ చేసుకోవడానికి. అప్పటికే అది ప్రెటీ సక్సెస్‌ఫుల్ వెంచర్ అది. రీఛార్జ్ లేదు, గుర్తులేదు ఆ! బాబాయ్. సో, అపారెంట్‌లీ ఫోన్‌పే ఆ ఫ్రీ చార్జ్‌తో కూడా ఏదో టై అప్ పెట్టుకొని లైక్ వాళ్ళ కస్టమర్ డేటాబేస్ మొత్తం లైక్ నౌ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ నౌ ఆన్ ఫోన్‌పే యాస్ వెల్. ఓకే, ప్లస్ నైస్. ఎయిర్టెల్ మనీ, జియో మనీ ఇలాంటి స్మాల్ స్కేల్ మైక్రో బ్యాంక్స్ అంటాం చూడు. మైక్రో వాలెట్ బ్యాంక్స్ వాటెవర్ దే ఆర్. యా. వాటితో కూడా లైక్ ఇట్ హాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇదంట. ఓకే. యా, ఇంట్రెస్టింగ్. నేను జస్ట్ క్విక్ గా చూస్తా ఉన్నాను హౌ ఫోన్ పే టుక్ ఓవర్ ద మార్కెట్ షేర్ ఫ్రమ్ పేటిఎం అని. హ్మ్. ఇది కొన్ని లిస్ట్ చేసింది. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్ అంట, హ్మ్. ఫోకస్ ఆన్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్, ఓకే, బ్రాడ్ మర్చెంట్ బేస్, స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్, మార్కెట్ అండ్ బ్రాండింగ్ స్ట్రాటజీ. ఇది చాలా వేగ్ గా ఇస్తుంది. క్యాష్ బ్యాక్ అండ్ రివార్డ్స్, ప్లస్ బ్యాకింగ్ లోకల్ ఆఫ్. లాంగ్వేజెస్ బాబాయ్. Oh, local languages, probably, yeah. And one thing that I'm noticing here is backing of Flipkart. And being a part of Flipkart group acquired by Flipkart in 2016, PhonePe benefited from the e-commerce giants, customer base, and resources. The association with a major e-commerce player blasted its visibility and credibility. And ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు ఆ yeah, 2 అసోసియేటెడ్ అని తెలీదు ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఫోన్‌పే. no, okay, yeah. I mean that's what Google says. మీలో మీరు ఇంటర్నల్ ఆర్ చూస్తున్నారు ప్లీజ్. ఏం మాట్లాడుతున్నా, దిస్ ఇస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ వీ డిడ్. మా 9 to 5 జాబులు చేసుకుంటూ నాకు ఇంట్లో తెలిసిన వంటలు 4, 5 ముక్కలు. మాకు దొరికిన కొద్దిపాటి టైంలో క్విక్ గా రీసెర్చ్ చేసి మాట్లాడుకుందాం కానీ బాబాయ్ రికార్డ్ బటన్ వద్దు అని మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో మేము ఏది మాట్లాడినా జస్ట్ డోంట్ take it as is. Try to fact check if it's needed. So yeah. యాహ్! Babai, specific ga Indian startups, again, I don't know if we can call it startups, but Indian companies that started as a startup and now they're doing good, or they're huge అని అనుకునే కొన్ని స్టార్టప్స్ గురించి చూశాను. మనకు తెలిసినవి, మనకు ఫెమిలియర్గా ఉండేవి కొన్ని మెన్షన్ చేసి దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓలా, yeah, started with cabs and all. Now they're into electric bikes and Babai. అవును. Yeah, చూసా. electric bikes. Yeah, scooter market. They've entered Australia, New Zealand, and UK and హ్మ్. అండ్ ఫన్నీ థింగ్ so. ఏంటో తెలుసా? దాని ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌కి వాళ్ళు ఫస్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు చాలా నెగెటివ్ ఇదొచ్చింది బాబాయ్. అవునా? బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ సమ్‌హౌ మరి ఇప్పటికి ఆ సెంటిమెంట్ అలాగే ఉందో లేదో అక్కడ నాకు తెలీదు. Yeah. బట్ లుక్స్ లైక్ దే హావ్ ఓవర్‌కమ్ ఆల్ దట్ నెగెటివ్ స్టఫ్. Okay. I think ride sharing thing, Australia, New Zealand, UK. Electric bikes, I think they expanded to Nepal and Italy. That's just a bikes part of it, Nepal and Italy. But cabs and all, Australia, New Zealand, and UK. Tarvata Babai, lens katra. ఆయన What? పేరేంటో పీయూష్ గోయలా? ఆయనేనా? Yeah, ఏదో ఉంది. Yeah, that again the Shark Tank guy, right? Smart Shark.
హ్యూజ్ రా. అరే నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఏ ఇయర్ లో తెలియదు కానీ స్టాట్స్ చూస్తుంటే దే సోల్డ్ 8 million pieces ఇన్ 1 year అంటారు. 8 million. అబ్బా. నాకైతే అది హ్యూజ్ నెంబర్ అనిపించింది, 8 million. యా సో అసలు బ్రిక్ అండ్ మోటార్ కంప్లీట్ చేయలేదు కదా అది 8 million అంటే. అండ్ I was amazed to know that their 1/4 of the business comes from US, UAE, and Singapore. 1/4 of the business. Lenskart వాళ్ళది. Yeah, interesting. నేను నా లేసిక్ చేయించుకోకముందు నా ఇదన్నీ లెన్స్కార్ట్ లోనే కొనేటోండి బాబాయ్. అవునా? నేను ఒక్కసారి కొన్నా బాబాయ్. అవును, ఒక్కసారి కొన్నట్టున్నా. వాళ్ళ ఫ్రేమ్స్ కూడా ఫంకీగా బాగుంటాయిరా. అంటే కొన్ని వెరైటీ ఉంటాయి. And the best part is very affordable, Babai. Very affordable. Yeah. They first launched online business, and then they realized that Indian consumers are not completely online yet. Majority are still expecting a brick and mortar location. So then they branched out and they started brick and mortar, and that's how they grew. నేను కొనింది బ్రిక్ అండ్ మోటార్ లోనే. అవునా? ఓకే. అంటే నా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ లో కొన్నప్పుడు అది నాకు నిజంగా సూట్ అయిందో లేదో నాకు అర్థం కాలేదు. అందుకని వెళ్ళి అద్దంలో చూసుకున్నా, ఓకే బాగానే ఉంది. అండ్ వాళ్ళ బ్రిక్ అండ్ మోటార్ స్టోర్స్ కూడా చాలా ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటాయిరా. సన్న స్పేసెస్ ఎంతైతే కావాలో అంతే ఉంటాయి. బాగుంటాయి. వాటిని వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్ గా లైక్ లోకల్ వేర్ హౌసెస్ లాగా అలా కూడా యూస్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇన్వెంటరీ ఎక్కువ టైం పట్టకుండా చాలా క్విక్ గా ఉండేవి ఆపరేషన్స్, బేసిక్ అమెజాన్ లాగా. Makes sense. It seems they acquired a Japanese brand called Owndays for 400 million. Expand చేయడానికి. I think that Owndays was also something related to Lenskart. ఆ బిజినెస్ లోనే ఉండే. సో 400 million కొని they expanded it అంట. ఇంకేం చూసాను, అరే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది బాబాయ్ ఇది మాత్రం, అంటే నాకు అనిపించే 100లో ఏదో అనిపిస్తాను. అలా అని కాదు, నాకు రోజువారీ అనిపించే అరే ఇది చేయొచ్చు మనం ఇది చేయొచ్చు అనే వాటిలో నాకు మేబీ చాలా మంది రిలేట్ చేసుకోగలరు బిజినెస్ పరంగా. నాకు ఇదే అనిపిస్తుంది బాబాయ్. ఇండియా వెళ్ళిపోయి ఆబ్వియస్ గా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక మంచి టీ ఎస్టేట్ కాఫీ ఎస్టేట్ కొనుక్కొని అక్కడి నుంచి ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ మన ఓన్ బ్రాండింగ్ తో ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేద్దామని నాకు ఎన్నోసార్లు అనిపించింది బాబాయ్. మన ఓన్ బ్రాండింగ్ తో ఆబ్వియస్ గా. అలా వేదం టీజ్ అని ఒక స్టార్ట్అప్ బాబాయ్. ఇది స్టార్ట్అప్, ప్రాపర్ స్టార్ట్అప్, వేదం టీజ్ దాని పేరు. వాళ్ళు రీసెంట్ టైమ్స్ లో 1 year లో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఇయర్ లో సమ్ అరౌండ్ 3 crores రెవెన్యూ. And then recent times లో 1 year లో their revenue was 200 crores అంట బాబాయ్. 200 కోట్లు రెవెన్యూ. బట్ స్టిల్ ప్లస్ ఈ నౌడేస్ టీ డిమాండ్ చాలా పెరిగింది. హాట్ బెవరేజెస్ లో కంపేర్ టు కాఫీ, పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ టీ బికాస్ ఆఫ్ లెస్ యాంగ్జైటీ ఇండ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్. నేను కూడా బాబాయ్ ఇదిగో టీయే. సో చాలా తక్కువ కెఫీన్ కంటెంట్, రైట్? కాఫీ కూడా రా రోజుకి 2 సార్లు తాగామనుకో, లేకపోతే నాకైతే ఎస్పెషల్లీ ఒకసారి తాగినా సరే తాగినంతసేపు బాగుంటది కానీ లేటర్ ఆన్ డిజీ, కొన్నిసార్లు కొద్దిగా డ్రౌజీగా అనిపించడం. ఆ కెఫీన్ ఎఫెక్ట్ పోయిన తర్వాత నువ్వు ఒకేసారి డల్ అయిపోతావు. లైక్ నీ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, మళ్ళీ దాని సడన్ గా ఇలా. Right. Yeah. So, and also caffeine is good to some extent, but not all the time. You don't have to consume that much caffeine. Yeah. Tea is the best alternative. Yeah. Oh, Babai. ఎప్పుడు పెడుతున్నావు అయితే ఎస్టేట్? మరి ఎస్టేటా? ఇదిగో నువ్వు కంపెనీ పెడతావు కదా, దాంట్లో చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ ఏదో ఇస్తావు కదా, మన ఇద్దరం క్విట్ ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ డిసైడ్ అయిన తర్వాత, అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్దాం బాబాయ్. చేతులు తెప్పేసుకొని పొలాల్లోకి వెళ్ళి పని చేసుకున్నా, పొలాల్లోకి వెళ్ళి పని చేసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్. ఇంకొకటి ఓయో రూమ్స్ బాబాయ్. అది ఇప్పుడు I don't think it's doing well కదా. I think because of the COVID time లో their valuation బాబాయ్
ప్రీ కోవిడ్ ఇట్ వాస్ 10 బిలియన్ వాళ్ళ వాల్యుయేషన్. అబ్బా. పోస్ట్ కోవిడ్ డ్రాస్టిక్ గా తగ్గిపోయింది, 2.7 బిలియన్. అంటే స్టార్టప్స్ లో నాకు నచ్చింది డిజిట్ అని తెలుసా? డిజిట్ నాకు విజువల్ గా ఆ లోగో అది అది డిజిట్ బేసిక్గా ఇన్సూరెన్స్ స్టార్టప్ బాగా అది. ఐ థింక్ అరౌండ్ 2017 లో అలా స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు. సో అదేంటంటే లైక్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ యూ కెన్ బై ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ లైక్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ కార్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్. సో బేసిక్గా ఇంకా ఈ డిజిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటంటే లైక్ ఇట్ బేసికలీ బాట్ ఆప్షన్స్ టు పీపుల్ కైండ్ ఆఫ్. సో నువ్వు డైరెక్ట్గా నీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ప్లేట్ టైప్ చేస్తే లైక్ దట్ బేసికలీ పుల్స్ ఎవ్రీథింగ్. నీ కార్ మేక్ ఏంటి, మోడల్ ఏంటి, ఇంజన్ ఏంటి, బ్లా 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 అన్ని. అండ్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ యూ అ బంచ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, నీకు ఎంత డిడక్టబుల్ కావాలి, నీకు ఎంత క్లెయిమ్ కావాలి, థర్డ్ పార్టీ కవరేజ్ కావాలా లేదా, సో నువ్వు అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ యూ అ కస్టమైజ్డ్ ప్రీమియం. అది నాకు ఫస్ట్ ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే అసలు నేను నా కార్ నెంబర్ కొడితే నా కార్ డీటెయిల్స్ దీనికి ఎలా తెలుసు? ప్రాబ్లీ ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డేటాబేసెస్ తో సింక్ ఉంటదేమో కదా. సో ప్రతి గవర్నమెంట్ తో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారా? సో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఒప్పుకుందనుకో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ ఒప్పుకోలేదనుకో డేటా షేర్ చేయడానికి, సో వాళ్ళ బిజినెస్ అక్కడ అక్కడ ఉండదు కదా బేసిక్ గా, ఇంకా బికాస్ దే కెనాట్ గెట్ దేర్ కార్ డీటెయిల్స్. కాదు బాబాయ్, గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోకుండా ఉండదు, వాళ్ళు దిగేటప్పుడే గవర్నమెంట్ కి బెనిఫిట్ కదా బాబాయ్. ఆ ఇన్సూరెన్స్ లో ఎవ్రీ టైమ్ ఆ కన్స్యూమర్ సబ్స్క్రైబ్స్ టు అన్ ఇన్సూరెన్స్, గవర్నమెంట్ గెట్స్ ఇంత పర్సెంటేజ్ అని అనుకునింది అనుకో, ఏ గవర్నమెంట్ వద్దంటది బాబాయ్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం వెళ్ళట్లేదు. ఆల్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రవాణా శాఖ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డేటాబేస్ ని క్లోన్ చేసి వాట్ ఎవర్ పిఐఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసి దే జస్ట్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? యా అది డెఫినెట్లీ. ఇంకో ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే అపారెంట్లీ మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ హైవేస్ 2011లో వాహన్ అని ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసింది ఈ అన్ని రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్స్కి, అండ్ దాన్ని పబ్లిక్ చేసింది. రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నిన్ను ఎవరైనా గుద్దేసి జమ్మని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు, తక్కువని ఫోన్ తీసి ఫోటో తీస్తావు. ఆ ఫోటోలో నీకు ఆ నెంబర్ ప్లేట్ పడింది అనుకో, నీకు అది ఎవరు అని తెలియాలి కదా. లైక్ నువ్వు ఒకరి మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వాలన్నా నువ్వు ఎవరి మీద ఇవ్వాలన్నా నీకు తెలియాలి కదా. అందుకోసం వాళ్ళు ఈ డేటాబేస్ ని బేసిక్ గా పబ్లిక్ చేశారు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కార్ కొన్నా బేసిక్ గా ఆ వాహన్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి నీ నెంబర్ ప్లేట్ కొడితే నీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అన్ని రావు, నీ అడ్రస్ అవన్నీ రావు ఫర్ ప్రైవసీ రీజన్స్ ఆబ్వియస్లీ. వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ఎ కంప్లైంట్, మోడల్, మేక్, నేమ్ అవన్నీ వస్తాయి. బాబాయ్ ఇంకొక స్టార్ట్అప్ గురించి, మీకో అని కిడ్స్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది బేసిక్ గా ఏంటంటే కిడ్స్ కి ఒక చిన్న రోబో లాగా చూసా బాబా, ఇది 2016 CES లో కూడా ఉండేది. ఒక చిన్న రోబోలో ఉంటుంది. బేసిక్ గా కిడ్స్ విల్ ట్రై టు కోడ్ సంథింగ్. ఆ కోడింగ్ ద్వారా లైక్ దే లెర్న్ బేసిక్ మ్యాథ్ అండ్ ఆల్ దట్. కోడ్ అంటే కోడ్ కాదు, లైక్ దే ఐప్యాడ్ లో ఆ యాప్ లో బేసిక్ గా దే డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టైప్. చేసిన తర్వాత ఐ థింక్ ద మీకో విల్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్ అకార్డింగ్. ప్రాబ్లీ సంథింగ్ అరౌండ్ దోస్ లైన్స్. నేను ఇన్ డెప్త్ చూడలేదు కానీ ఓవరాల్ గా మీకో ఏం చేస్తుంది అని చూసాను. మన అడ్వాన్స్మెంట్స్ పిల్లల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఆల్ రైట్, సో that was our whole discussion about is there anything else that you want to mention, Babai? No. Okay, let's wrap it up. So ee rojutiki that was the discussion about startups and maaku telisina koddipati ma borlo unde information. So maybe నెక్స్ట్ టైం ఇంకొకసారి ఇన్ డెప్త్ గా ఎదర్ ఎడ్టెక్ స్టార్టప్స్ అని లేకపోతే ఫిన్టెక్ స్టార్టప్స్ అని అలా కొద్దిగా స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడతాం. అండ్ విల్ ఆల్సో ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్ అ గెస్ట్ ప్రాబ్లీ హూ ఇస్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్, ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ. నాకు బాగా క్లోజ్ ఒక అన్నరా, అశోక్ అన్న అని. హీ వర్క్స్ ఫర్
Trebo Okay. is తెలుసు. what they, yeah, you know, right? Yeah, the lease తీసుకొని they just brand their stuff and they rent it on their website. అరే లాయల్ ఎంప్లాయీ రా, చాలా లాయల్ ఎంప్లాయీ రా ఆయన. ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 7 years నుంచి పనిచేస్తున్నాడు ట్రిబోలో. అదే చాలా షేర్స్ వెనకాల వేసుకుంటాడు, ఐపీఓ వెళ్ళిన వెంటనే క్విట్. నేను రీసెంట్ గా మాట్లాడితే అదే ప్లాన్ ఉన్నాడు. సో యా, అశోక్ అన్న చాలా పెద్ద సల్మాన్ ఖాన్. సో కొద్ది కామెడీగా కూడా ఉంటది. ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ టైం ఒక ఇద్దరు స్టార్ట్అప్స్ లో పనిచేసే గెస్ట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంకా ఇన్ ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తున్నారు కదా, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు. బట్ ఇంకా వింటున్న వాళ్ళు, చూస్తున్న వాళ్ళు, ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ ఎనీ కంపెనీ, లైక్ చెప్పండి. సో విల్ ట్రై టు మేక్ an episode on that. Yeah. Other than that, that was it for today. Thank you all. Chal, thanks Andy for listening or watching. And all right, take care, stay safe wherever you are, and we'll meet you in another episode. Bye. Thank you.